Hello everyone, I'm still in Villa de Leyva in Colombia, in a region of Boyacá, and I'm just starting my day now. As you can see probably in my face, my eyes. I'm having my first meal of the day. Today it is ajiaco, which is a traditional Colombian soup, but they told me it's a bit different here in Boyacá. Well, some people told me, but at the same time, people at the restaurant told me it's the same as in Bogotá, but I like it much more than the one in Bogotá. No offense for the rolos, but so it includes corn, potatoes, green peas, some capers, what do you call them? The capers, right? The salty ones, carrots, chicken. I already ate most of the chicken here, but I would give it 9 out of 10 for ajiaco, clearly. And it has crema de leche, so like cream. Also, they give you avocado and rice. Sometimes they put it inside, but this time it's on the side, which is even better, I think. So you can decide if you want to put it inside or no. So a big 9 out of 10 for this one. Alright, here we are. We arrived. Now I need just to find the bus that actually departs towards Tunja. Let's see. Those are the big ones. There's one Tunja over there. Let's go ask if that's the first one going to Tunja. Okay. Buenos días, señor. Yo voy por Tunja. ¿Cuál bus sale como primero? Este. Ok, gracias. Alright. I think I found my bus. I think it should be this one here. Ah, yeah, Santiago de Tunja. Right here, so this is Tunja actually. Okay. Alright. I need to buy the ticket here. So let's go and buy the ticket and see how much it costs. ¿Va para Tunja? Tunja, sí, correcto. Sí, gracias. Buenos días. ¿Ya puedo entrar? Siga, siga. Ok, gracias. Perdón. ¿Para Tunja? Siga, madre, siga. Let's see. They say it's very cold there. Okay, so we just arrived to Tunja and I'm walking towards the city center right now. Just have to be careful with the camera. I'll be fine. Anyway guys, it's pretty cold here. It's one of the coldest cities in Colombia, I guess, from what I've heard, and it's raining a bit, which is not much different from Bogotá or Boyacá as such. It's pretty mountainous here. That's why I feel that it's a bit not enough air for me here. Yeah, that I can tell you. And so let's go and check out the hotel. I think it should be here on this street. Then I can check in, hopefully already, although it's a bit too early, but we'll see. And then I can go and explore the city and show you what I find here. Alright guys, so I just moved in and let's check out the room. Let's do a room tour. First we got a Samsung Ultra Slim. I don't think it's Ultra Slim for the current standards, but that's how it used to be. Well, you got a bed. They're still preparing the room because I moved in a bit early. And you have here one of the main streets actually, right outside, but they told me it's not too loud, and I even get a private bathroom right here. Yeah, shower, everything you need really. So actually it's pretty nice. Yeah, it's 70,000 pesos, which is about 15 euros, I think, 18 euros. So really 18 euros, I think. Yeah, really affordable. I cannot complain. So I give this place, judging by what it looks like and the value you get for the money, I give it 9 out of 10. Yeah. And also a extra point for an Ultra Slim television. So it does feel pretty cold here, but still, you see here how many people are lining up to get the ice cream. Even though it's one of the coldest cities here in Colombia, still people like ice creams. So let's go and check out the very city center. So we are now in a historical city center actually.
but I'm moving more towards the park, where I think it's even more busy. Here we have the obleas, again the sweet waffles. I think they're only sweet. I've never tried a salty one. It's pretty windy here and pretty cold actually, but I'm doing fine so far. I didn't take my jacket with me, so you can tell I'm just wearing a t-shirt, but I'll be fine for now. I wonder what the monument is for there, dedicated to whom. So let's check it out. Maybe Simón Bolívar, maybe the founder of the city, I don't know. So this, guys, is the main square of Tunja. It doesn't get any more central. And there you got church. You got, I think, Alcaldía somewhere over there, I think, maybe over there. The mayor office, and then you have the theater over there. Yeah, he looks like Simón Bolívar to me, but I'm not so sure if he's Simón Bolívar. Let's check him out. Yes, that's Bolívar. All right. We have the house of the founder of the city, Gonzalo Suárez Rendón. I think it must be one of those. This one or the one on the left. I think that's a tourist office. Maybe I'll go check it out there. But first, let's go check out the church. Of course, it's Easter, so there must be something going on there. I guess, yes, Semana Santa, which just means the saint, the holy week before the Easter Sunday, basically. So they have some events happening here. So let's go check out the site. It's right here, so maybe if I can go inside, let's see if it's possible. Here it says Casa del Fundador, the founding father's house, and the tourism office at the same time. Okay, let's go check it out. I don't know if it's for payment or not. Okay. Buenas tardes, ¿cómo está? La entrada es gratis. Okay, muy bien, gracias. Okay, so it's free entrance. So definitely I go inside, then, you know. Oh, what is that? I don't know what it's used for, but it's funny. Buen provecho. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuánto cuesta la entrada? 8.000. 8.000, ok. Una entrada, por favor. Perdón por molestar. ¿Cómo? ¿Recorrido? Sí, con gusto, sí, recorrido. ¿Perdón? ¿Su merced solo viene? ¿Cómo? Perdón, no entendí. Que si su merced solito viene. Ah, solito, sí, solito, totalmente. Es mi primer día acá, yo acabo de venir acá. ¿De dónde viene? Yo soy ruso. ¿Ruso? Sí, sí, sí. Pero yo vivo en Alemania hace como 10 años. Y yo he escuchado que el alcalde de Tunja está bien ruso, ¿verdad? Ruso, sí. ¿Y qué tal? ¿Está bueno o es...? Sí. Es...
Porque hay opiniones diferentes, ¿no? Yo no tengo opinión sobre él porque yo no conozco. No, él es muy chévere. Chévere, ok, me alegra. Me alegra que nosotros tenemos por lo mínimo algo bueno de fama ¿Y también. va a ir el lunes? ¿Y hasta cuándo se va? Yo voy mañana. Ah, Ya vuelvo yo vivo en Bogotá o ahora. sea que no se alcanza a ver. No, a ver, ¿qué pasa? ¿El lunes pasa algo acá? O? No, para que fueran y se vieran. Ah, yo no sé, o sea, yo no tuve la idea porque yo no soy nadie, o sea, para él, ¿no? Él no me conoce, pero yo hago de YouTube, yo hago vídeos de viajes y yo pensé que sería chévere también mostrar cómo hablar sobre el lugar, donde porque nosotros como rusos no tenemos tanta gente que vive afuera y, sí, y que lleva a este punto de ser alcalde, por ejemplo. Entonces yo pensé que es chévere, de verdad. ¿Tatianita? Buenas tardes. Buenas tardes. Es la cajita, la cuchara. Hola, mucho gusto. Hola. Mi nombre es Natalia. Estoy acá haciendo mis horas sociales y voy a hacer tu guía. Un poquito de historia de este museo es que era la casa de don Juan de Vargas. Él llega al reino de Nueva Granada en 1564 en compañía de su padre, don Diego de Vargas. Y él compra su título como escribano con 8 monedas de oro de 18 quilates. Y recibe el título como escribano. Él ejerce su escribanía hasta el día de su muerte en 1622. Pero después de que muere, su familia fue desterrada porque ya no quería que siguieran con el poder. Entonces esta casa queda abandonada y queda en inquilinato barato. Es decir, todos los que vinieran podían quedarse. Luego de esto, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla iban a demoler esta casa. Pero un maestro que había estudiado arquitectura y pintura en otros países defendió esta casa por su pintura mural y por su valor histórico. Él compra la casa, le hace un primer mantenimiento y la nombran Patrimonio Nacional. Por allá era por donde botaban pues los desechos que salían a la hora de cocinar. Y este pasillo y esta puerta son así de incómodos y bajos, debido a que por acá era por donde pasaban los esclavos. Entonces, acá, esta de acá es una rueca, se utilizaba para hilar. Y acá tenemos una maleta, esta está hecha en madera y cuero. Y pues es del siglo XVI, eran las que se utilizaban en los viajes. Es ¿cómo se llama? Cuero de vaca. Cuero de vaca, sí, exactamente. Cuero. Eso quiere decir, sí. Gracias. Alright guys, that was a long tour, but it was definitely an interesting thing to see. So the girls, I asked them, they said that they still go to the school, but they have to do 80 hours of social work. So this is one of the social types of works that they do by working at the museum. Interesting. We don't have this system in Russia or in Germany, as far as I know. Anyway, let's keep on moving. I want to see the mayor office from the outside, and then we'll decide what we'll do next. También hizo gorrito. Sí. What is this? Okay. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama esto? Guama. Guama. Ok. Y se come así normal, o sea, crudo. Ok. Gracias. Okay, guamo. Again, I think I was confused by the same vegetable that I've seen in Bogota also, but I didn't know what it is. But it looks a bit different here. It looks a bit more brown here. Alright guys, so we just arrived, so now we'll get a chance to see the mayor office from the outside at least. I don't think we can go inside because it's Saturday, right? So it's closed, but it seems to be open. I don't know what's going on there exactly, but yeah, this is basically the mayor office here. I guess it's closed. I mean, there are people going inside, but I'm not so sure if they are working there. I don't know. Buenas tardes.
¿La alcaldía está cerrada hoy por el sábado? La alcaldía está cerrada Okay. por la Semana Santa. Por la Semana Santa, ok, entiendo. Porque me llama la atención, yo soy ruso, directamente. Por eso el alcalde yo quería como grabar un poco, mostrar por el YouTube. Sí, pero está cerrada. Y no hay nadie, Hay unas personas que son las que llevan las imágenes a hombro. Ah, ok. Esas personas se cambian acá y salen vestidos Ah, ok, que ok. nadie los reconoce. Ok, entiendo. Pero entrar no se puede hacer nada. No, Ok, no, porque tranquilo. no, porque ellos se cambian. No, tranquilo, yo... Se desvisten y se visten con el atuendo que es. Sí, sí, entiendo. Sí, es eso. Entiendo. Bueno, y el alcalde llega el lunes, me imagino, ¿no? Ya... Él está viniendo todos los días porque pues obviamente como es una semana que es tradicional en Ah, ok. Tunja, entonces a él pues le surgirán muchas reuniones y eso. Sí. Él vino toda la mañana y se fue como a mediodía. Ah, hoy también. Ah, ok. Sí, hoy. Ah, ok, ok. Chévere, chévere. Bueno, yo no pensé en escribir antes y quizás pedir como un permiso para llegar porque todo era como espontáneo, pero estoy... Pero él ahorita en estos momentos no está ahí, la alcaldía pues está prácticamente así, no hay servicio oficial. Entiendo, entiendo, pero por lo mínimo puedo mostrar un poco de acá de la entrada, cómo se ve. Okay, this is basically guys the entrance here, but there is no one here. Okay, pero gracias. No señor, ¿para qué lo siga? Es que mañana ya me voy, vuelvo a Bogotá, no sé si mañana en la mañana vale la pena volver. Pues, quién sabe si él venga en la mañana. Si hubiera sido con tiempo, que usted hubiera pasado, hubiera pedido el permiso y hubiera podido hablar con él. No, tranquilo, yo no espero tampoco. Mi plan solo era mostrar, digamos, el lugar donde él trabaja y hablar un poco sobre eso, ¿no? Porque para nosotros es algo raro que un ruso en otro país es un alcalde, por eso. Sí, claro. Y yo ahora me quedo acá en Colombia, así que pensé que es buena oportunidad para ver un poco, sí. Pero bueno, señor, que tenga feliz tarde, entonces. Gracias. Chao, chao. All right, guys, so he's not here, but they said that he came here in the morning. And there is nobody here because of the Easter week, right? But he comes basically almost every day here. Yeah. Anyway, that was not my plan to talk to him. I just wanted to show you guys that this is basically the alcaldía, no? I think one of the few places where Russian is a mayor in a foreign country. Alright, so now I decided to go to the market, the local market, and check it out. So I'm now waiting for my Uber, which should be arriving now. Let's see. Yeah, it's over there. He's waiting a bit further down the street, but that's actually me. Oh, por favor. Fabián Orlando, ¿verdad? Ok, buenas tardes. Pensé que estabas a este lado. Sí, no, tranquilo. 4310. 0. Sí. ¿Usted no le molesta la cámara? Porque yo estoy viajando, yo estoy grabando un poco de Tunja, Ok. para mostrar. Yo vivo en Bogotá ahora. ¿Bogotá? Sí, sí, y yo me decidí ir a Boyacá para conocer un poco. ¿Y de qué parte? Sí, pero me han dicho que hace mucho frío acá, pero yo no siento tanto frío. Sí, pero sí hace frío. Pero quizás un poco más que en Bogotá, pero no siento tanta diferencia. O sea, hoy, por lo mínimo, hoy hace bastante calor para mí. Bochorno, sí. Por el sol y todo. Sí. Pero me imagino que otros días sí hay días donde hace más frío. Sí. No es el día más frío, digamos, del año hoy. Hoy sí hace sol. Pero estos días el clima estaba así. Sí. ¿Y usted ha viajado mucho en Colombia? No. No. ¿A otros países? No. No. Entiendo. ¿Y fue a Villarrica? ¿A dónde más? De Boyacá solo eso, porque yo normalmente trabajo lunes a viernes, pero desde remoto, así. Bogotá, yo vivo en Chapinero ahora. Chapinero. Sí. Bueno, porque es bastante tranquilo, digamos, bastante seguro, pero tampoco es súper caro, o sea, es algo como medio, sí. Me gusta viajar, me gusta vivir así a full, conociendo lugares y estar libre, así
como ir por donde sea porque quiero, algo así. Pero yo estoy muy agradecido por mi vida que yo puedo hacerlo ahora, porque antes yo no tuve la oportunidad de hacerlo. Yo nací, crecí en Rusia, viví la vida muy normal, o sea, mi familia casi no viajó a otros países, eso era algo del otro mundo para mí. ¿Tienes la oportunidad, si tienes la oportunidad de hacerlo? Sí, sí, pero ya cuando me mudé por Alemania ya encontré la oportunidad para hacerlo. Pero ahorita está en Bogotá de trabajo y ya se devuelve. Sí, yo vuelvo. El fin de junio yo vuelvo a Alemania, pero yo estoy pensando si de verdad me quiero mudar desde Alemania por algún otro país, porque es lindo, pero hay sus cosas. Yo me siento mejor acá. O sea, en Colombia yo me siento, es uno de los países donde me siento mejor del mundo. O sea, porque por la gente más de todo, ¿no? Porque yo aprendí más o menos el idioma, yo entiendo más o menos la cultura también, las diferencias, digamos, de departamentos, cómo se habla acá con su merced, por ejemplo, cómo se habla en la costa, cómo se habla allá en Bogotá, que son culturas diferentes. Y me gusta la variedad de culturas acá en Colombia, sí. Pero me gusta vivir más en el interior, digamos, sería Bogotá, Medellín. quizás en Medellín no me gusta, es turístico, No, es muy turístico. Es lleno con cosas, bueno, es como drogas, este tipo de turismo, sí, no me gusta, o sea, porque me tratan así, si yo voy por allá, me tratan como a un gringo estúpido que no entiende nada, que no habla el español, o sea, yo siento eso. No siempre, eso no, yo tengo amigos de allá. Intentan aprovechar. Sí. Y acá yo no siento eso, es como en Boyacá o en Bogotá yo no siento eso, la gente me trata normal. O sea, como cualquier otra persona. Y quizás en Villa de Leyva es un poco más de eso por turismo, ¿no? Turismo bastante... También, sí, me estaban invitando a... Venga por acá, a ver, tengo algo para mostrar. Y entro al restaurante y dentro del restaurante hay una joyería. O sea, yo no necesito joyería, yo no tengo nada, yo no compro eso. ¿Para qué? O sea, eso es algo que no me gusta mucho, pero está bien, o sea, no me hacen comprar nada, ¿no? Yo dije, yo no quiero comprar nada, mirar, sí, está bien, pero yo no voy a comprar. Me gusta más comprar experiencia que cosas materiales, digamos. Alright guys, so I was told that there is no market today, but let's see if I find something at least here. I don't know what I can find here, but let's check it out. Although, actually Google says that it is here in this direction. If you walk in this direction, so it will be the square where they sell stuff, but it's really close today. I mean, I see many big cars here. May well be that it's closed actually. There is nothing to see here. I know, it's over there actually. But in the other direction. So it must be, I think this whole street is a market in other days. Yeah. But I think there is nothing happening here today, but maybe we find something to check out here. Like the doggies, there are all these doggies to check out. Here we are, we just arrived at the Puente de Boyacá, which is the place where one of the most important battles of the war for the Colombian independence took place, right there. And it took place in 1819. It was the Batalla de la Independencia de Nueva Granada, that's what it was called. So let's go check out this place right here. I think that's where you get the tickets, probably, or something. I don't know if you pay for the entrance or not, but we'll find this out. And then over there you have the flags of different countries. I think it's countries. Maybe those also the regions of Colombia would make more sense, but they look similar to some countries that I know. Okay. So. Buenas tardes. ¿Se puede entrar acá? Pues el ingreso es, o sea, por grupitos. Y está saliendo un grupito. Ah, grupito, y el guía ok. los ingresa y les da la charla arriba en el museo. Ah, ok, solito no se puede porque yo no tengo grupo. Yo vengo No, pues solo. no importa, con más gente, pero como que no hay que siente. Espera y habla con el guía que vas ahí. Ah, ok. Ok. Ah, acá, el guía. Ok. Chévere. Alright, so I can go inside here. It seems that there's mostly people come in groups here. I think I can go upstairs, I don't know. But I think so.
be honest, I did not see anyone explaining something or showing something, so I just move on by myself, which is nice. Buenas tardes. En el continente son más de 5.000, desde Argentina hasta México. Pero en Colombia son 400. So here we have the history, basically. ¿El video no se puede tomar? ¿Cómo? Con flash. ¿Con plaza? Con flash. ¿Flash no hago? No, ¿sin flash está bien? Sí. Ok. Flash y no todo el por derechos de autor no se puede usar por pedacitos. ¿Por pedacito cómo? No O sea, entiendo. digamos, un pedazo, otro, pero no todo la esta así, no se puede. ¿Por qué? No entiendo la diferencia. No, si quieres sumerciarle con el guía y él le explica. ¿Sumerces tú ahorita en la charla? No. No, Ah. no. No, es que lo que pasa es que acá pueden ingresar es con guía y él antes de ingresar les da todas las indicaciones de qué se puede y qué no se puede hacer. Ah, ok. ¿Sí me Porque me entiendes? dijeron que no hay guía, me dijeron que yo tengo que buscar un grupo o algo así, porque yo vine solo. Así Tú que... vienes- no, mira, él es el guía y él hace un grupo de personas e ingresan, ¿sí? Ok, Sí. así no se puede entrar solo. No, sí. no sé, pues ya está aquí, ya aproveche. Ok, porque si no yo voy a buscar un guía entonces. Sí, Pero sí. no te digo, claro, o sea, yo solo quería mostrar un poco de cómo está dentro y... Sí, pero no Leer. puedes hacer, o sea, el video completo de toda la imagen no lo puede hacer. Ok, solo de cosas Puede, digamos, particulares. o sea, ¿a Una, qué me otra. refiero? Puedes tomar, digamos, una fotico, otra fotico, ¿sí? Ajá. Pero el video completo. Ok, Sí, entiendo. eso es. Está bien. Alright, so apparently I cannot take photos and videos in there, so I will not go. Then it makes no sense filming if I cannot take video. So yeah, let's just go outside and then I think we can film there outside. La serie que era de Simón Bolívar y pasan todo. I think here it's not a problem outside, maybe inside, but I don't know why. Me han contado que no se puede tomar video dentro, ¿no? O sea, fotos, pero video completo, no por Ah. derechos de autor. Ah, ok. Por derechos de Ok. autor, sí, no. Sí, ¿puedo mirar Entonces, arriba? Sí, pero yo no voy entonces porque yo quería hacer un video. Yo No, tengo video un sí, no canal. por ok. derechos de autor. Eso sí está prohibido. Y tomar fotos con flash. Ah, con flash tampoco no porque- hago, porque no. daña. Pero sí una fotico, o sea, a la pintura. Pero está bien. Ay, Quizás qué voy a pena. caminar acá. Sí, afuera, señor, bienvenido. mejor afuera. Siga, tranquilo. Okay, gracias. Okay, so they say it's for the rights of the authors. You cannot take videos, but what's the point? What's the difference? If you take photo, it's the same as the video, so I don't really see the reason. But okay. Who am I to judge, right? I mean, I'm not from here, so let's just walk around and see the flags over here, maybe. What do they represent? Because I think those are different countries, indeed. Because I see there what looks like Ukrainian flag, then next to it is something like El Salvador, I think, or Honduras. If I'm not mistaken, I mean, it may be that it's the flags of certain regions of Colombia that just look like the flags of the countries. All right, let's go check out the monument out there. I mean, if I cannot film, I normally do not go in there. That's it. One has to respect also, right? The local rules. And if they're not allowed to do that for one reason or another, I just leave it. But there you have the monument of the liberators, the fighters for the independence of Colombia. The Battle of Nueva Granada. Maybe Nueva Granada, I don't know the spelling. What is the spelling exactly, but yeah, let's go check it out. Yeah, that's dedicated to Bolivar, Simon Bolivar, the man born in Caracas that was fighting for the independence of the Latin American countries. In Colombia in particular, he was a fighter for the Colombian independence.
¿Es de lugares? Sí, como de viajes, de viajes. Sí. ¿Tú quieres decir hola también al mundo? ¿Qué quieres decir? Hola. Hola. ¿Eres de acá, de Tunja? Sí, de Tunjero. Tunja, Colombia. Muy chévere. ¿Y cómo te llamas? Samuel Jerónimo. Muy chévere, muy chévere. Sí, es mi guía acá, privado. Me está mostrando que el obelisco, sí se puede conocer el obelisco. De Libertad, sí. El puente de Boyacá. Puente de Boyacá está por allá. Sí. El monumento al Libertador Simón Bolívar. Sí. Esas son las banderas de las regiones diferentes, ¿verdad? De Colombia, de departamentos. Sí. Me han contado, porque parecen como países, pero no son de países, son de departamentos. Y ahí están los países liberados por Simón Bolívar. Sí, sí. Yo veo Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador. Sí, no sé qué más. ¿Bolivia? No sé si con Bolivia. Y Panamá. Panamá también. Ok, Gran Colombia, como era antes, ¿no? ¿Te interesa historia? ¿Te gusta historia? Sí, ¿cómo se dice? La Nueva Granada, conocida anteriormente. Nueva Granada, sí, eso era la República, ¿verdad? Sí, así se llamó. También el puente en honor a la victoria fue renovado, ya que antes era como un puente así que está allá, pero de madera, construido en madera. Ah, sí, ya veo. ¿Eso cómo se llama? ¿El otro puente? ¿También tiene nombre o...? No. No. Ok, muy chévere. Gracias, amigo. Y allá también, sí, allá creo que no dejan grabar contenido, pero allá hay una pintura de 360 grados. Sí, yo entré un poco, yo empecé, pero después me dijeron que no y yo salí, entonces. Pero sí he visto que es como el arte, es que no te dejan por el derecho de artista. Por derecho de autor. Sí, autor. Bueno, así, aquí hay también mucho para ver. Y también allá atrás de esos arbolitos quedan las piedras de Barreiro. Allá la iglesia también, ¿no? Allá sí, en la montaña. allá arribita queda la iglesia, pero por allá arribita más atrás quedan las piedras de Barreiro, porque fue donde se escondió Barreiro en la batalla. En la batalla. Ok, entiendo. Muchas gracias, amigo. Okay. Gracias, muy amable. ¿Cómo se llama tu canal? Alex Explores. Así, sí. Okay guys, so we just had a guide telling us about this place. So the Puente de Boyacá, the bridge of Boyacá, is right there. So we'll go down there and check it out. But here you have the monument dedicated to Simón Bolívar, the fighter for the independence of Colombia, and also other modern countries that used to be Nueva Granada, like Ecuador, Panama, Venezuela, those countries, Peru. So yeah, let's go. Maybe take a photo here. Oh. So while we're walking down to the Puente de Boyacá, to the bridge, I want to tell you a bit about the history of the battle and the meaning of the battle. So this ended effectively the colonial rule of Spain over Nueva Granada, over the modern Colombia, you can say also in part. And it's considered one of the key turning points in the Spanish-American Wars of Independence overall. So let's go down and see the famous bridge. Here you have food, places for kids, you know, chill. You can use the toilets there and stuff. But I don't know if I'm walking correctly now, if I can go from here to the puente, to the bridge. I think I can. Let's go. So to remember the victims of the battle and the struggle as such, here you have the fire. What do you call it? In Russia you would call it the eternal fire. I don't know what you call it in English or Spanish exactly, to commemorate the victims of the battle and the fighters for the independence of Colombia here. Here we have flags. I think this is a flag of Nueva Granada right there. Modern Colombia also, but on the other side it has a symbol which is not present on the modern Colombian flag, so I would assume that it is Nueva Granada. But yeah. Here you have, guys, the actual bridge, Puente de Boyacá. It's pretty small, but this is a pretty important place for Colombian history and for the battle as such. So it was rebuilt, actually, so it's not the original one, built in 1954, and it's crossing the Teatinos River.
let's cross the bridge and see the monument of Simon Bolivar. I think this is another monument of Simon Bolivar over there. Puente de Boyacá. Okay. You have Puente de Boyacá. Here we have the ribbon, right? Right underneath. And I guess over there you have the monument of Simon Bolivar. Just cross the bridge. There is nothing, no photos taking place. Just cross this bridge here. See it from the other side, maybe. But I think this is Simon Bolivar again. Maybe someone else. Let's see. I think it's better from this side, but there are not so many people. I was wrong. This is not Simon Bolivar. This is Francisco de Paula Santander, the comandante of the vanguardia of the army of the liberation of Nueva Granada. The man of the laws, it says here. The founder, the civil founder of the republic. That lived from 1792. No, he did not live for 200 years. Wait a second, this means something different. I think this monument was built in 1992, commemorating the Comandante that was born in 1792. Alright guys, so there is one last thing that I want to see here at this location. This is the obelisk that my friend just told me I have to go there, but I have no idea how to get there exactly. But the police officer told me that I actually have to go here, but I do not understand how exactly to get there, because he will show me like I have to go here and then there. Well, this doesn't look like the safest route if you ask me. But let's see. He told me there are some stairs to go up there, but I do not really see any steps here. I don't know if he was confused or he sent me somewhere else, but oh, maybe it's over here. Take a look, guys. I don't know where he sent me, but the police officer literally sent me here. Yeah, I think this is correct. This is the path. Yeah, we made it to the other side of the road. So let's see. Gloria Memoria. That's what it says here.